Ja, hoe ouder, hoe vast dan kan je. Kan je maar recht aan. Anders dan kan je omtrent. En toen nog een stuk vlees als een mens. Hij was ik bezig om te eten. Ja. I just want to make sure, I just want to take that piece of meat out of his. But I sal het eet. Ja, ek dink Hy hy sal is sluk. die beetje okay. Ja, ek het al gesien hoe stuk het. Okay. Just want to put it in a bag. Ja. Raak hulle rustig. En ek het okay, just the wing. Calm down, ja. Hoe lang voor het terug gaan jullie? Weer. Weer. Blijven hier rond? Ja, dan blijf je voor 2 weken en dan ik uit. Usually. The kitchen is the fun place because that's where you make jokes and obviously there's lots of grinding or you have to grind food and stuff. It's noisy. These are stainless steel rings, and like I always ask Chris to assist. So, Oh, okay. we zien nou verder. Staan. Omdraai. Okay. Nou kan jy hom net rond maak. Ja. Okay. That's perfect. Is my least time. Ja, as hy kop toe is, ja. Dan Dan is hy baie rustig. I think the killers of his life. These are stainless steel rings, and like I always ask Chris to assist. So, Oh, okay. we zien nou verder. Staan. Omdraai. Okay. Nou kan jy hom net rond maak. Ja. Okay. That's perfect. Is my least time. Ja, as hy kop toe is, ja. Dan Dan is hy baie rustig. I think the killers of his life. The ring shouldn't go. Yeah, shouldn't go over the leg and Or over the over elbow. the elbow, and it should be able to turn around, you know, be loose. 14. So hij is die kleiner van die klomp. Nee, hij is die kleiner van die groep. So dat was Ja. die kleinste die meeste. So is die kleinste, maar hier die meeste. Is die zwaarste. Ek gaan sommer die sakkie vat. Yeah. So what I'm telling is, it says, inform Safring University, Cape Town, and there's the ring number. So all the data goes to Safring. So if you check on the website, you'll be able to, there's a link and a little form that you can complete to say where have you seen this bird and what date and the ring number, and they will give you information who was the ringer, where it was ringed, all the information about the bird. Fantastic.